Die gegensenden Schiff der Wolfik Imperiums tauchten aus dem Hyperraum auf wie dunkel Vorzeichen. Ihr Rumpf schimmerten mit ruberischer Absicht im kalten Lichter fernen Stern. Kommandant Hyenwu stand auf der beruckte Nudon dem ersten Tiefraumkolonieschiff der Menschheit, unbeobachtet, wie sich die Alienflotten einer klassischen Einschüchterungstheorie aufstellt. Die 20 feindlichen Kriegsschiff waren gigantisch. Jedes einzeln war dreimal so groß wie ihr kleines Kolonieschiff. Hyenwu spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Dies war der Moment, auf den sie sich jahrelang vorbereitet hatten, der Erstkontakt mit einer außerirdischen Zivilisation. Aber als Simulationen und Trainingprogramm hatten sie nicht auf dieses Gefühl der Hilflosigkeit vorbereitet. Sie senden auf allen Frequenzen. Meldet Lieutenant Minna von der Communication Station. Ihr Finger tanzten über die holographischen Displays, wenn sie verzweifelt versucht, ein klares Signal zu bekommen. Der Schweipelt auf ihrer Stirn, obwohl die Brücke klimatisiert war. Die Übertragung nisste zum Leben, erfüllt von den harten Silben einer unbekannten Sprache. Der Universalbuster braucht einen Moment, sich einzustellen. Dann kam die eiskalte Stimme durch die Lautsprecher. Primitive Spezies, hat souveränen Wolfe Krom betreten. Ich bin Flottenkommandant Zorthik der 47, unter Fungsflot. Ihr werdet ihr Schiff übergeben und der imperialen Autorität unterworfen, oder ihr werdet vernichtet. Hyenwu tauscht einen Blick mit seinem Stellvertreter, Kapitän Ji-Hoon aus. Sie kannten sich seit der Akademie, hatten zusammen trainiert und getrimmt. Jetzt standen sie vor einer Entscheidung, die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen. Kant, Ji-Hoons Gesicht war bleich, aber seine Augen zeigten die Gleichensglassenheit, die Hyenwu in sich spürt, hinter ihnen, in den unteren Decks des Schiffs. Schliefen 300 Familien in cryogenen Kapseln, Kinder, die noch nie, die Stern gesehen hatten, Eltern, die alles riskiert hatten für die Chance auf ein neues Leben, Wissenschaftler, Ingenieur, Lehrer, normal Menschen, die den mit gefasst hatten, alles hinter sich zu lassen, Kanal öffnen. Befahl Hyenwu mit fester Stimme, die still, auf der Brücke war so dicht, dass man das Summen der Lebenserhaltungsdienst hören konnte. Flottenkommandant Zorthik, ich bin Kommandant Hyenwu der Erdkolonialflotte. Wir kommen in Frieden und suchen nur sicheren Durchgang, im Kolonie im unbeanspruchten Raum zu errichten. Wir bieten Geschenke unserer Kultur und Technologie als Zeichen des guten Willens. Die Antwort der Aliens kam schnell und wirklich. Wie ein Peitschenhub, Geschenk sind irrelevant, unterwirft dem Vasallenstatus unter dem Wolfik Imperium, oder werdet ausgelöscht. Das sind die einzigen Optionen. Hyenwu spürt das Glück der Zukunft der Menschheit auf seinen Schultern lassen, erdachten die Erde, und die blauen Asien und grünen Kontinente, die sie hinter sich gelassen hatten, und den Mut, den es gebraucht hat, zu den Sternen zu greifen, und die Hoffnungen von Milliarden Menschen, die auf ihn besser Zukunft im All gesetzt hatten, mit Respekt, Kommandant Zorthik. Antwortete ruhig, obwohl sein Herz hämmert. Wählen Kinder beiden Optionen. Flottenkommandant Zorthiks Mandeln klickten vor Vergnügen, als von seinem Kommandofren aus auf die riesige Eroberungsdatenbank der Imperium zugriff. Das holographische Display materialisiert sich vor ihm und sieht Eintrag für 12.847 unterworfen Spezies in der gesamten Galaxie. Die Datenbank war sein Stolz. Jeder Eintrag erzählt die Geschichte einer Zivilisation, die einst geglaubt hat, sie kann dem Wolfik Imperium widerstehen. Die Silkari mit ihren kristallinen Städten, Roboten wie Sickeln, die kriegerischen Nexus,
die sich für unbesiegbar hielten, unterworfen in Ausweisikelen, folgten dem gleichen Muster, anfänglicher Widerstand, schnell niederlich, Integration aus Vasallen. Menschen, sprache Lotaus, und sein Key-Assistant, begann sofort, einen neuen Eintrag zu erstellen. Zorthig liebt diesen Moment das Gefühl, in weiter Spezies zu seinem bereits beeindruckenden Katalog hinzuzufügen. Die Cathroni hatten 6 Solarcyclen durchgehalten, bevor sie kapitulierten. Die Stolzenjilche Krieger hatten 8 Cyclen geschafft, bevor ihr Heimatwelt brandt. Sein taktischer Offizier, unter Kommandant Wölter, engert sich mit den vorläufigen Scannergebnissen. Sein Halten war entspannt, dies war Routine für sie, das Primitivschiff seit grundlegend Fusionsantrieb, primitive Energiewaffen und minimal Abschirmung. Ihr Technologie scheint mindestens 3 Jahrhundert hinter Ansera zu liegen. Solche gleichelt zufrieden. Dies Menschen wären noch primitiver als die meisten Spezies, die sie eroberten. Ihr Waffen wären kaum mehr als Aufgemotzbergbausrüstung. Ihr Schild konnten einem Worthack-Blaster nicht einmal in Second Stand halten. 10 Augengegenstände, also die Daten eingab, geschätzt Eroberungszeit, ein Standard-Checklist. Empfohlener Kraftdienstsatz, minimal, vielleicht 20 Schiff, ein Exempel an ihrer Heimatwelt zu statuieren. Das war mehr als genug, dies Menschheit in die zu zwingen. Bereit in Nachrichten für den imperialen Rat vor, befahl seinen Kommunikationsoffer. Vor der Standardbefriedungsflotte an, 200 Schiff sollten ausreichen, dies Menschheit zur Unterwerfung zu bringen. Die Sonne startet in Richtung Wolfe Krom und trug die Nachricht von einer weiteren leichten Eroberung mit sich. In wenigen Tagen wird der imperiale Rat sein Anfrage genehmigen, und dann wird die Befriedungsflotte aufbrechen. Zorthig lehnt sich in seinem Thron zurück und stellt sich bereits die Erscheinungen vor. Dafür das hinzufügen. Der Spezies 12.8 verrät im Katalog des Imperiums erhalten wird. Vielleicht würde sogar zum Großadmiral befördert werden. Dies Menschen würden ein perfektes Beispiel für widerspenstige Spezies abgeben in dort rief die Aufzeichnungen der letzten Eroberungen auf. Die Trilaxiener hatten versucht zu fliehen. Aber die Wolfach-Flotte hat sie in ihrem eigenen Sonnensystem eingekreist. Die Moravik hatten ihr Stadt in den Untergrund verlegt, aber das hat sie nur wenig Wolken versagert. Dies Menschen würden nicht anders sein, sie würden kein Fan verlieren und den denkbar sein, als Vasallen zu dienen. Es war immer dasselbe langweilig Muster. Das not Signal der Asterisk-Mudon Asterisk-Gerekt Earth's T-From Communications-Serie 3:47 GMT und Risk die Nachricht aus ihrer Routine in hektische Aktivität. Communications erfahren sie durch un Start ungläubig. Auf ihren Bildschirm, als sich die Nachricht entschlüsselt, ihr Hinsitterten, als sie die Wort las, dies war kein Trainingsszenario oder in Simulation. Dies war real. In außerirdischer Zivilisation hat soeben der Menschheit den Krieg erklärt, holt mir sofort präsidentlich auf den sicheren Kanal, befahl sie ihrem Untergebenen. Ihr Stimme war ruhig, aber ihr Augen verrieten die Panik, die in ihr aufstieg. Innerhalb einer Stunde summte Crescensol unter Sol vor Aktivität. Präsidentlich Minho stand vor den versammelten Weltführern via holographischer Konferenz. Sein Gesicht ernst, also das außerirdische Ultimatum laut Vorlas, unterwirft juckt dem Wolfach Imperium als Vasallen untertan, oder stellt juckt der totalen Vernichtung. Hat in Planeten Rotationseit, zu gehorchen, bei Wörtingen, schur in der Luft, 24 Stunden. Das war aus, was der Menschheit blieb, ihn Entscheidung zu treffen, die aber ihr Überleben entscheiden wird. General Park Sujin Earthsverteidigungskorrent,
Butte sich vor. Herr Präsident, en sehr tiefram Sensoren bestiegen, mehrer Hyperraumsignaturen, die sich dem Guerensystem gön, wo sich zung, 200 feindlich Schiff, 200 Kriegsschiff, die Menschheit besser vielleicht 20 Bewaffnet-Schiff, und die meisten davon wären Umgebot Forschungsschiff mit improvisierter Bewaffnung. Der brasilianische Präsident sprach als erster. Sicherlich ist Verhandlung möglich. Präsident ließ Stimmschnitt durch die Debatte Stahl. Sein Augen blitzten mit einer Entschlossenheit, die jeden im Raum verstummen ließ. Die Menschheit hat so lang für die Freiheit gekämpft. Sie in irdisch Tyrannen zu übergeben. Blick direkt in die Kamera, sein Wort in die Gesamtmenschheit gerichtet. Betrügt en sehr Antwort auf allen Frequenzen. Wir lehnen beide Optionen ab, wenn ihr die wollt. Kommt und holt sie juk. Admiral Song Hewan aktiviert. Das global Verteidigungsprotokoll. Auf der ganzen Erde begannen Würfen, die friedlich Erkundungsschiffgebot hatten, sich für den Krieg umzurüsten. Orbitalkonstruktionsplans stellten auf Militärproduktion dort in Detroit arbeiteten Automobilarbeiter rund die Uhr, ihr Freibänder für die Produktion von Waffensystemen zu stellen. In Shanghai schweiten Schiffbaupanzerplatten, en Zivilfrachter, in Mumbai programmierten Software-Kampfcomputer, die Nachricht verbreitet sich wie ein Laufer über den Planeten. In jeder Zeitzone erwarten Menschen zu der Nachricht, dass sie nicht allein im Universum wären und dass dies anderen Lebewesen sie versklaven oder ten wollten. Aber anstatt in Panik zu verfallen, geschah etwas Außergewöhnliches. Fabriken öffneten ihr Türen für freiwillig. Wissenschaftler arbeiteten an Pause neuen Technologien. Veteranen meldeten sich zum Dienst. Die Menschheit hat 6 Monate, sich auf den Kampf ihres Lebens vorzubereiten, und sie würden jede einzelne Sekund davon nutzen. Flotten kommenden Zorfik taucht aus dem Hyperraum in Rand des Solsystems auf. Sein Selbstvertrauen absolut. Die menschliche Antwort war durch die ganze Galaxie übertragen worden und war zu einer Quelle der Belästigung unter den Wolfik-Kommandanten geworden. Kein Spezies hat jemals die gegenseitige Vernichtung der Unterwerfung vorgesehen. 6 Monate wären vergangen, seit das Ultimatum gestellt hat. 6 Monate, in denen die Menschen vermutlich in Panik und Verzweiflung gelebt hatten. So vergleichelt bei dem Gedanken in ihr Angst, bald würden sie vor im Neuen und im Neid betteln. Sir. Sensoren entdecken massive Orbitalkonstruktion. Den dritten Planeten, meldet Welter, sein Stimmwahn verwirren gettend, Audem beduten Flottenelement, die sich zur Abfangung bewegen. Zorthik studierte die taktische Anzeige mit wachsender Überraschung. Die Menschen hatten tatsächlich Verteidigungen gebaut, primitive Orbitalplattformen die Bandsammlung von Schiffen, die umgebot Zivilfahrzeuge als richtig Kriegsschiff aussahen. Ihr Flottgold vielleicht 300 Schiff, halb so viel wie sein eigen. Aber das war nicht das, was ihn überrascht. Es war die schier Anzahl der Konstruktionen, die sie in so kurzer Zeit errichtet hatten. Why hatten dies primitiven Wesen so schnell so viel bauen können, erbärmlich? Hunter und Schaub sein Bedenken beiseite. Sie haben Bergbauschiffe und Frachter zusammengeschustert und denken. Sie nennen das Imperium herausfordern. Die menschliche Flotten geht sich in locker Formation. Ihr Kommunikationskanal nisterten mit dem, was der Übersetzer als Kampflieder und Kriegsruf aus verschiedenen Erdkulturen identifiziert. Zorthik hat das schon einmal gesehen, primitiv Prologue oder unvermiedlichen Capitulation. Die Geräusche, die von den menschlichen Schiffen kämen, waren seltsam. Musik, Gesang, sogar Lachen. Kämpfen dies Wesen etwas Vergnügen. Die Wolfik führten Krieg mit Kultureffizienz, nicht mit
was Ultima das War, als Schiff Bombardierungsfront meinem befalle. Minimal Energieinstellung. Wir wollen einig wohnen innen leben für die Sklavenmarkt. Die Wolfig flott bewegt sich in Position. Ihr Waffen auf die sich hörenden menschlichen Schiff gerichtet. Dies wird schnell vorbei sein. Ein paar Gesellschusswürden die menschlich Moral brechen. Aber als die Wolfig flott sich in Position bewegt, geschah etwas Unerwartetes, anstatt die Formation zu brechen und zu fliehen. Wie ich an der Spezies getan hat, beschleunigten die menschlichen Schiff direkt auf das Zentrum seiner Flotte zu. Sir, Weltars Stimm trug einen Ton der Verwirrung, sie sehen sich nicht zurück, sie greifen uns an. Zorthig starrt und glubig auf die Seite. Die Menschen kämen nicht nur her, sie stürmten auf sie zu wie Wildtier. Ihr Schiff bewegten sich in chaotischen Mustern, die keine militärischen Taktiken sprachen, die erkannt, das ist Selbstmord, murmelte. Sie haben keine Chance gegen uns Übermacht, aber in seinem Magen bildet sich ein kalter Noten der Unruhigkeit. Etwas in diesem Angriff war anders als als. Was gesehen hat, der Raum die Erde, explodiert in gewalttätigem Licht, als wie Zivilisation in der Schlacht auf einen der Treffen. Zorthig beobachtet mit wachsendem Entsetzen. Wie sein sorgfältig geplantes Bombardement im Chaos versank, die menschlichen Schiff kämpfen wie nix in der Wolfig Militärdatenbank, ein umgebohrter Frachter, dessen Rumpf durchbrochen war und dessen Atmosphäre entwich, rammt sich in die Seite eines Wolfig-Östers, die Explosion seres bei die Schiff. Aber nicht bever das menschliche Schiff taktisch daten, an sein Begleiter, aber trägen hat, unmöglich, murmelzartig, als ein weiterer Bericht eintraf. Die Menschen hatten genuine Industrieausrüstung zu Waffen funktioniert. Bergbollese schnitten durch Wolfig-Panzerung. Aus Verarbeitungsmagnetfelder störten die System seiner Schiff, und Frachtroncheren waren zu rechten Starten umgebaut worden. Was war das für ein wahnsinnig Spezies, sie nahmen Werkzeuge, die zum Bauen gedacht waren, und verwandelten sie in Instrumente streng. Ein menschlicher Minenarbeiter bediente ihn Waff, die springlich Asteroiden zertrümmert, und richtet sie nun gegen Kriegsschiff. Kapitän Duhayens Stimm nistert aber das Kommunikationssystem der menschlichen Flotte von. Seine Beschädigten, Fregatt, als Schiff, konzentriert das Feuer auf ihr Kommandoschiff, matcht jeden Schuss glend. Die Wolfig hatten erwartet, dass die Menschen defensiv kämpfen würden, ihr Heimatwelt zu schützen. Stattdessen griffen sie mit selbstmörderischer Wut und anzielten mit allem, was sie hatten. Auf die Kommandoschiff, wenn konventionell, Waffen versagten, verwendeten sie ihr Schiff selbst als Waffen. Ein menschlicher Pilot, dessen Schiff bereits Feuer gefangen hat, steuert direkt auf ein Wolfig-Schlagschiff zu. Für die Erde schrie aber den Funk, bever sein Schiff in einer gewaltigen Explosion zerbarst und den feindlichen Rumpf aufschlitzt. Flottenkommandant Weltars Stimm war scharf vor Panik. Wir haben 37 Schiffe verloren. Die Menschen folgen nicht der Standardkampfdoktrin. Zorthigs hinsitterten, als Azusa. Wie ein menschlicher Kapitän bewusst den Richter seines Schiffs überlassen lie und dabei zwei Wolfig-Cruiser in der resultierenden Explosion mit sich riss. Es waren kein Soldaten, das waren Bergleute. Ingenieur, Kolonisten, und sie kämpfen wie Dämonen. Ein weiteres menschliches Schiff, ein umgebaute Passagierliner, rammt einen Wolfig-Träger. Die Explosion leuchtet heller als ein kleiner Stern, aber vor dem Aufprall hat das Schiff als seine Rettungskapsel abgefeuert, nicht zu fliehen, sondern sie als improvisiert Rechten zu verwenden. Als Schiff, Rucksack in den Hyperraum, befalle mit zitternder Stimme dort dies war nicht das,
was in der Datenbank stand. Dies war nicht die Art, wie zivilisiert Spezies Krieg führten. Dies war purer, unbändiger Wahnsinn. Als die überlebenden Worte flohen, halt Kommandant. Hien woest dem von der beruchte Asterisk Nudon Asterisk, die nunne als Earthsflaggschiff diente, sagt Ihrem Imperium, das erste Anfang war. Die ersten Lektionen im Krieg gegen die Menschheit waren schmerzhaft gelernt worden. 6 Monate später entdeckten Langstreckensense den Herr Anna-Handen-Sturm. Admiral Song Hae-Won stand in Earths neuem Orbital Kommandozentrum on beobachtet. Wie die taktische Anzeige ein Bild der nahenden Verhängnisses malte. 5000 Wurfschiff, ein schließlich planetentender Schlachtschiff, beweckten sich stetig auf solche dort das war kein Strafexpedition mehr, das war ein wenig Tungsfeldju. Die Worte hatten ihr Gesamtkriegsmaschinerie mobilisiert. Die Menschheit für immer auszulassen. Admiral, meldet Kommandant Junjiwu, die finalen Produktionsschellen sind da. Wir haben 43 Schiffe verschiedener Klassen einsatzbereit. Die Transformation der menschlichen Zivilisation war total gewesen. Jede Asteroidenbegation stellt jetzt Waffen her. Landwirtschafts- und hatten Unterschiff zu trägen am Gebot. Kinder, kaum 16 Jahre alt, bedienten Fertigungsräuber in Orbitalfabriken und arbeiteten neben Großeltern, die sich an Earths letzten Weltkrieg erinnerten. In Shanghai arbeitet die 73 Großmutterchen neben ihrem Wüstenjährigen. Enkel, an der Montage von rechten Waffen. In Lagos schweiten pensionierte Lehrer Panzerplatten eine Hamalid Schulbus. Die Gesamtmenschheit hat sich in eine gigantische Waffenfabrik verwandelt. Kapitän Lee So-Young kommandierte die erst. Well is 1000 Schiff, bemand von Freiwilligen aus jeder Nation und Kolonie. Ihr Schiff, die Asterisk in Chans Pride Asterisk, war vor 6 Monaten ein Passagierliner gewesen. Jetzt start is vor Waffen, die aus einem Dutzend verschiedener Technologien zusammengesetzt waren. Ihr Crew bestehend aus einem ehemaligen Hotelmanager aus Navigationsofficer, einer Grundschulherrin in den Waffensystem und einem pensionierten Mechaniker im Maschinenraum. Kein von ihnen hat militärische Ausbildung, aber all hatten einen unbügsamen Willen zu kämpfen. Auf Flottenkommandant, hier spricht Admiral Song. Kam die Übertragung über die menschliche Armada. Denkt daran, wir kämpfen nicht nur für die Erde. Wir kämpfen für das Recht jeder Spezies, ihr eigen Schicksal zu wählen. Die menschliche Flotte, die Aufbruch, dem Wolf-Imperium zu begegnen, es gilt 50.000 Schiff. Farmer flogen neben ehemaligen Konsenchefs. Lehrer bedienten Waffensystem neben Soldaten. Sie kämen aus jedem Kontinent, jeder Kultur, während durch einen einzigen Zweck. Eine hämmerlige Pissebacker aus Rom flog einen umgebauten Lieferwagen, der jetzt mit Rechten bestickt war. Eine Krankenschwester aus Tokio kommandierte ein Lazarettschiff, das gleichzeitig als mobiler Reparaturhangar diente. Ein Musiker aus Brasilien hat sein Touring-Ausrüstung durch ein Kommunikationssystem ersetzt, das die Gesamtflotte koordiniert. Als sich die Flotten enthalten, übertrug Kapitän Kim Min-seo von ihrem umgebauten Forschungsschiff, für all, die nicht kämpfen können, wir kämpfen, für all, die sich nicht ergeben würden, wir kämpfen, für die Menschheit. Der Kriegsruf holt über 50.000 Schiff weiter, als sie sich in die Schlacht stürzten. Dies war nicht nur ein Krieg die Erde, es war ein Krieg die Zukunft der Freiheit in der Galaxie. Die Schlacht tat über 3 Sternensystem. Hinweg, rend menschlich Streitkraft sich weigerten, eingedämmt oder vernichtet zu werden, was als ein Fake-Strafexpedition begonnen hat, wurde den militärischen Auseinandersetz in der Galaktischen Geschichte. Kommandanto Singho fort ein Geschwader umgebaute Bergbauschiff durch das Asteroidenfeld da.
Proxima Systems. Unschakoniert die Vorversorgungslin. Sein Schiff, Matchwortsbemmelt und im Funkstillstand fahrend, schlugen Geister zu, bevor sie in den kosmischen Trümmern verschwanden. Die Besatzung in seiner Schiff waren ehemalige Asteroiden beglut, die Ausrüstung in Waffen verwandelt hatten. Sie kannten jeden Felsbrocken in diesem System, jede Gravitationsanomalie, jeden Versteckplatz, das war ihr Revier, und sie verteidigten es mit der Hartnäckigkeit von Menschen. Die Armee zu Haus kämpfen, Versorgungskonvoi, Kolong, 47, meldet sein Sensoroperatorin, Lieutenant Choi Yunbai, sieht aus wie Nahrungsmitteltons für ihr Belagerungsflut. Die Vorfach brauchten Nachschub wie jede andere Armee auch. Und Treibstoff, Nahrung und Munition wird ihr gültig flott zu schwimmenden Särgen werden. Das hatten die Menschen schnell begriffen. Als Schiff Angriffsformation 7, befahl Sun Ho. Schnell und hart zu schlagen. Die menschlichen Schiff tauchten hinter Asteroiden hervor. Ihr Bergbauleser und improvisierten Waffen zerrissen den leicht verteidigten Konvoi. Innerhalb von Minuten war die Vorversorgungsflotte Schrott. Ihr Fracht zwischen den Felsen verstreut. Ein himmeliger Bürgerbeiter namens Kinlacht bitter. Als Azusa, wie Vorverknarrungsration im Vakuum der Weltals trieben. Las sie verhungern. Meldte in sein Headset. Horrendussen hat General Park Eugene in Guerren System den Krieg in etwas verwandelt, was die Vorfach nicht begreifen konnten. Menschlich Streitkraft kämpfen nicht am Territorium, oder Ressourcen sie kämpfen, dem Feind jeden Vorteil zu verweigern. Das war totaler Krieg, weil nur Menschen führen konnten. Jede Waffe, jedes Werkzeug, jede Technologie wird zur Vernichtung der Feinds eingesetzt. Sir, Vorfachwüster kann in im Anflug, meldet Major Kang Hyujan von seinem mobilen Kommandoposten. Sollen sie kommen, antwortet Eugene Grimm, aktiviert, das Stellarspiegelei. Aber das ganze System hinwiegend falteten sich massiv reflektieren Panel, ursprünglich für die Sammlung von Solarenergie konzipiert, jetzt als Waffen funktioniert. Konzentriert Sternenlicht brandt durch Vorfachformationen wie in Klinge durch Papier. Die Vorfachkommandanten, in konventioneller Kriegsführung ausgebildet, konnten sich nicht in einen Feind anpassen, der jedes Werkzeug in ihn war verwandelte. Jede Niederlage in einen taktischen Vorteil, ein Vorfachadmiral schrie in sein Kommunikationsjet. Wie kämpfen wir gegen ihn Spezies, die Sonnen als Waffen benutzt? Die Antwort war einfach, man kämpfte nicht gegen Menschen, man überlebt. CW, ein Jahr nach Kriegsbeginn hat sich die Initiative verschoben. Kapitän Zhang Wujin kommandierte ein flotte Roboter und modifizierte Vorfachschiff, deren Rumpf immer noch imperiale Markierungen trugen, aber deren Besatzungen vollständig menschlich waren. Die Beutenschiff waren zu perfekten Trojanischen Fördern geworden. Von außen sahen sie aus wie loyal Vorfachkriegsschiff, aber im Inneren summten sie vor menschlicher Energie und Entschlossenheit. Zhang lächelt bei den Gedanken daran. Wie waren das für die Vorfach sein musst? Sprung abgeschlossen. Meldet Navigator Kim Dobbin, als sie im Vorfachraum auftauchten. Telkonsystem. Drei Welten, Minimal Orbitalvertiedung. Das waren kein militärischen Ziel, das waren Vasallen Welten Spezies. Die vor Jahrhunderten erobert und von ihren Herren vergessen worden waren. Die Telkerner hatten seit 300 Jahren unter Vorfachherrschaft gelebt, eigen Kultur. Fast völlig wie alle Orien dort wujen nicht einen Kanelse Planeten or Futsch. Sein Stim war warme aber bestimmt. Volt von Telkara, hier spricht Kapitän Zhang von der menschlichen Befreiungsflotte. Das Vorfach-Imperium ist anderswo gefallen. Wir bieten euch Aliens.
nicht erobering, wordet ihr mittensten, die Antwort, kam sägerlich, dann mit wachsender stark, Jahrhundert der Unterdrückung hatten die Hoffnung auf Freiheit nicht willigostigt. In den Staaten von Telkara gingen Menschen auf die Straßen, rissen wolfig Flaggen herunter und hissen improvisiert Fahnen der Rebellion. Durch die Galaxie spielten sicherlich Schienen ab. Als menschlich Streitkraft tief in den Imperialen, Rom wo stehen, nicht zu erobern, sondern zu befreien. Die befreit Welt wird zu einem neuen Verbündeten, zu einer neuen Quelle von Schiffen und Kämpfern. Admiral Beck-Suho koordiniert die Kampagne von seinem Flaggschiff aus. Einem massiven Wolfig-Schlachtschiff, das bei der Belagerung von Rigel Robert werden war, sein Flot bestehend aus Menschen, befreiten Telkaranern, rebellischen Kriegern und einem Dutzend anderer Spezies, die dem Ruf zur Freiheit gefolgt waren. Das Kommandantik der eroberten Schlachtschiffs war ein Symbol für die neue Ordnung. Menschen arbeiteten neben Aliens, die noch vor Monaten ihr Feind gewesen waren. Eine hemmelige wolfige Physik, der Bürger laufen war. Bediente jetzt die Navigationssystem für die Befreiungsflotte, Admiral, meldet Kommandant Hahn. Young, die wolfige Heimatwelt fordert Verhandlungen. Sie bieten territoriell Suggestionen an. Wechseln wir kalt weiter Weltraum. Sagt ihnen, dass wir über Verhandlungen hinaus sind. Sie wollten totalen Krieg, jetzt haben sie ihn. Das wolfige Imperium, das jahrtausendelang die Galaxie dominiert hat, fand sich dabei wieder. Rebellionen auf 1000 Welten zu bekämpfen. Rindgeisterflotten menschlich geführte Streitkräfte ins Herz ihres Territoriums schlugen. Die Juga waren zu den Jejeten geworden. Das Imperium, das einst unbesiegbar schien, sehr viel von ihnen heraus, Rindfreiheit von System zu System sprang wie ein Lauffeuer. Der Krieg endet nicht mit einer großen Schlacht, sondern mit einem Wimmern. Beispiel der wolfig Heimatwelt, die 1000 Jahre lang als undurchdringlich gegolten hatten, Zerbrüchen unterworfen, die springlich dazu entwickelt worden waren, Asteroiden zu zertrümmern. Kaiser Sarkhan selbst übertrug die Kapitulation aus seinem Palastbunker. Sein Stimm, einst stolz und herrisch, war zu einem gebrechenden Flüstern geworden. Wir ergeben uns bedingungslos, stammelte in die Übertragung. Der mächtigste Herrscher der Galaxie klang wie ein Würdigungskind, Admiral Song Haewon, jetzt Oberbefehlshaber der alliierten Streitkraft, stand auf der beruckte Souls Vengeance Asterisk. Als Wolfig-Schiff durch die Galaxie ihr Waffen abschalteten. Neben ihm beobachteten Wörter von 43 befreiten Spezies, weil himmlischen Herren in die Ging und dort das Gefühl war surreal. Jahrtausendelang hatten dies Aliens vor den Wolfig gekniet, und jetzt sahen sie zu. Wie das Imperium zusammenbrach. Drinnen liefen aber Gesichter von Dutzenden verschiedener Spezies drinnen der Befreiung, der Ungläubigkeit, der Hoffnung, Admiral, meldet Kapitän Park Min-kyung. All militärischen Wolfigkeiten haben kapituliert. Ihr Vasallen wollten erklären ihre Unabhängigkeit. Die Nachwirkungen brachten Herausforderungen mit sich, die niemand erwartet hat. Wie regierte man in Galaxie ohne Kaiser? Wie hielt man den Frieden zwischen so vielen verschiedenen Spezies aufrecht? Die Menschen hatten gekämpft, zu befreien, aber jetzt mussten sie lernen, wie man fort. Präsidentin Yundong sprach vom neuen Galaktischen Rat auf neutralem Boden und wandte sich an die Versam. Alten Spezies, wir haben diesen Krieg nicht für Eroberung oder Rache geführt. Wir führten ihn, weil jedes empfindungsfähig Wesen das Recht verdient, seinen eigenen Weg zwischen den Sternen zu wählen.
Die Galaktische befreien Aliens entstand aus der Asche des Krieges, mit der Menschheit in ihrem Zentrum, nicht als Erober, sondern als Wächter der Freiheit. Jede Spezies behielt ihr Souveränität, ihr Kultur, ihr Traditionen. Die Menschen boten Schutz an, forderten aber keine Unterwerfung. Die grauwürdige Datenbank. Einst ein Katalog eroberter Spezies, wurde funktioniert, Aliensmitglieder, und der Beitritt zur galaktischen Sicherheit zu verfolgen. Wo einst erobert und unterworfen gestanden hat, standen jetzt verbündet und frei. Im letzten Eintrag, aktualisiert von einem menschlichen Techniker namens Lee Jun-ho. Lautet der Eintrag für Menschen einfach: Status, galaktisch, Beschützer, Bedrohungsstoff, variabel, friedlich zu verbündeten, vernichtend für Tyrannen. Notizen, sie wollten sie kämpfen, statt zu nähen. Die Galaxie ist sicher dadurch. Die Ära der Imperien war vorbei. Die Ära der Aliens hat begonnen. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte regierten nicht Angst und Unterdrückung, sondern Hoffnung und Zusammenarbeit zwischen den Sternen. Die Menschheit hat bewiesen, dass manchmal die gefährlichste Waffe im Universum nicht Technologie oder stark ist, sondern der unbeugsame Will. Frei zu sein dort Asterisk in der Geschichte Asterisk.